studied tangent segment theorem and practice set 3.1. Now today we are going to learn touching circle. Definition of touching circle. What is mean by touching circle? If the two circles in the same plane, if two circles in the same plane have only one point in common are called touching circle. टचिंग सर्कल म्हणजे स्पर्श वर्तुळे. स्पर्श वर्तुळे कोणाला म्हटले जाते की एकाच प्रतलातील दोन वर्तुळे त्याच प्रतलातील एकाच रेषेला एकाच बिंदूतून छेदत असतील तर त्यांना स्पर्श वर्तुळे म्हणतात. स्पर्श वर्तुळे कोणाला म्हणायचं? जर एकाच प्रतलातील दोन वर्तुळे त्याच प्रतलातील एकाच रेषेला एकाच बिंदूतून छेदत असतील तर त्यांना स्पर्श वर्तुळे म्हणतात. There are two types of touching circle. First one is the externally touching circle. Externally touching circle. Definition of externally touching circle: the circles can touch each other externally, then this type of circle is called externally touching circle. Circles, definition of externally touching circles is circle can touch each other externally, then this type of circle is called externally touching circle. In figure, the circle with center O and P, these two circles touch each other externally at point R. And line L is the common tangent. Line L, this one. Line L is the common tangent. Line L is the common tangent at point R. Then this type of circle is called externally touching circle. In this figure, the center O and P, these two circles touch each other at point R. And the line L is the common tangent at point R. Then this type of circle is called externally touching circle. The next type is the internally touching circle. Externally touching circle म्हणजे मराठीमध्ये काय म्हणायचं त्याला? तर बाह्य स्पर्श वर्तुळे. जी वर्तुळे परस्परांना बाहेरून स्पर्श करतात, एकाच बिंदूमध्ये स्पर्श करतात, तर त्यांना काय म्हणतात? बाह्य स्पर्श वर्तुळे म्हणतात. आणि जो दुसरा प्रकार आहे इंटरनली टचिंग सर्कल, म्हणजे मराठीमध्ये त्याला म्हणायचं अंतस्पर्शी वर्तुळे, की जी वर्तुळे परस्परांना आतून स्पर्श करतात,
त्यांना अंतस्पर्श वर्तुळे म्हणतात. म्हणजेच द सर्कल्स कॅन टच each other internally. Then this type of circle is called internally touching circle. Internally touching circle in figure the circle with the center O and P touch each other internally at point R and the line L, this line L is the common tangent at point R. Therefore, this type of circle is called internally touching circle. Internally म्हणजे अंतस्पर्श वर्तुळे. जी वर्तुळे परस्परांना आतून स्पर्श करतात म्हणजे एकाच बिंदूतून स्पर्श करतात ती. आलं लक्षात? त्यांना म्हणायचं अंतस्पर्श वर्तुळे. Then next point theorem of touching circles. स्पर्श वर्तुळाचे प्रमेय. आता स्टेटमेंट काय आहे या थेरमचं बघा. if two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining the centers. आता याचा अर्थ आहे बघा. If two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining the center. आता हा जो थेरम आहे, मी मागे सांगितलेलं आहे, थेरम कोणताही थेरम असू द्या, थेरम पाठ करायचा नाही. जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे तुम्हाला, त्या स्टेटमेंट वरून तुम्हाला फिगर ड्रॉ करायची, आकृती काढायची. म्हणजे तुम्ही जेव्हा प्रमेय लिहिता, कोणताही थेरम लिहित असेल तर सुरुवातीला काय महत्वाचं थेरम मध्ये आकृती ही सर्वात महत्वाची, फिगर सर्वात महत्वाची. आता हे जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे, ह्या स्टेटमेंट वरूनच तुम्हाला काय करायची सुरुवातीला तर फिगर ड्रॉ करायची आहे. आता इफ टू सर्कल टच each other, therefore these two circles touch externally. There are two types of touching circle, externally touching circle or internally touching circle. Therefore in this theorem you have to draw externally touching circle or internally touching circle figure. आलं लक्षात का? म्हणजे इथं दोन पद्धतीने तुम्ही एक्सटर्नली टचिंग सर्कल म्हणजे बाह्य स्पर्श वर्तुळाची आकृती काढू शकता किंवा अंतस्पर्श वर्तुळाची आकृती काढू शकता. दोन्ही आकृत्या तुम्ही इथं काढू शकता. आता इथं मी काढतो बघा, बाह्य स्पर्श आणि अंतस्पर्श वर्तुळाच्या दोन्ही आकृत्या काढतो इथं. This figure is externally touching circle and internally touching circle this is the internally touching circle. म्हणजे ह्या स्टेटमेंट वरून मी काय केलेली फिगर ड्रॉ केलेली इथं. आलं लक्षात का? आता इथं काय सांगितलेलं आहे बघा. आता इथं फिगर ड्रॉ केल्यानंतर तुम्हाला गिव्हन पार्ट लिहायचा आहे. गिव्हन म्हणजे पक्ष, मराठीमध्ये काय म्हणायचं त्याला
तर आकृतीमध्ये जे तुम्हाला काय दिसत आहे, आकृतीमध्ये जे दिलेलं आहे ते म्हणजे तुमचं काय असतं, पक्ष असतं. स्टेटमेंट म्हणजे गिवन. आलं लक्षात का? आता मी इथं काय केलेले, 2 सर्कल ड्रॉ केलेले आहेत, एक्सटर्नली आणि इंटरनली टचिंग सर्कलचे. इथं 2 सर्कल्स मी इथं ड्रॉ केलेले आहेत, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल अँड इंटरनली टचिंग सर्कल. आता गिवन काय देणार, द 2 सर्कल्स विथ सेंटर O and P टच each other at point T. at point T. हे दोन्ही सर्कल्स टच झालेले आहेत. कुठं टच झालेली आहेत, टी या बिंदूमध्येच टच झालेले आहेत. आलं लक्षात का? म्हणजे गिवन जो आहे स्टेटमेंट, गिवन म्हणजे पक्ष. गिवन two circles with centers O and P, with center O and P touch each other at point T. गिवन. आता तुम्हाला साध्य काय करायचं आहे बघा, स्टेटमेंट काय आहे, इफ द 2 सर्कल टच ईच अदर देअर पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट लाईज ऑन द लाईन जॉईनिंग द सेंटर. म्हणजे टू प्रूव्ह मध्ये काय, टू प्रूव्ह म्हणजे साध्य, गिवन म्हणजे पक्ष. पक्ष कळलं का, की O आणि P हे काय आहेत, 2 केंद्रबिंदू असलेले वर्तुळ आहेत. हे परस्परांना काय करतात, T बिंदू मध्ये स्पर्श. टू प्रूव्ह म्हणजे साध्य. काय साध्य करायचंय, तर पॉइंट T lies on line OP. Point T which is lie, this T point which is lie on line OP. Therefore here construction, the draw segment OT, segment PT, draw segment OT and PT and common tangent at point T. And common tangent, here draw tangent, here also draw tangent at point T. म्हणजे कंस्ट्रक्शन काय केलेलं आहे, इथं मी काय जोडलेलं आहे, तर ड्रॉ सिगमेंट OT and PT and common tangent L at point T. Therefore construction is construction म्हणजे मराठीमध्ये रचना. कंस्ट्रक्शन काय आहे केलं मी, तर ड्रॉ सिगमेंट OT and segment PT and common tangent L at point T. हे कार्य कंस्ट्रक्शन केले इथं, बिकॉज टू प्रूव्ह पॉइंट T विच इज लाई ऑन द लाईन OP. म्हणजे T हा बिंदू रेषा OP वर आहे हे तुम्हाला सिद्ध करायचे. T हा बिंदू रेषा OP वर आहे हे सिद्ध करायचं आहे. त्यासाठी रचना काय केलं मी, तर रेख OT PT जोडली आणि काय केलं मी, तर एक कॉमन टँजंट सामायिक स्पर्शिका काढलेली, L स्पर्शिका. ती कुठून काढलेली आहे, तर T बिंदूतून जाणारी एक सामायिक स्पर्शिका L काढली. प्रूफ, सिद्धता. आता सिद्धता काय करायचं तुम्हाला, साध्य काय करायचे, पॉइंट T लाई ऑन द लाईन OP हे साध्य करायचे तुम्हाला, बरोबर. देअरफॉर प्रूफ, segment OT is perpendicular to line L. Segment OT, this segment OT is perpendicular to line L. Why? Because the tangent theorem, स्पर्शिका त्रिज्या प्रमेय काय आहे, स्पर्शिका ही त्रिज्येला काय असते, लंब असते. स्पर्शिका ही त्रिज्येला काय असते, लंब असते. म्हणजे इथं 90 डिग्री अँगल फॉर्म होतो. अलग लक्षात, स्पर्शिका त्रिज्येला OT इज द रेडियस ऑफ द
circle. Similarly, PT is also radius of the circle, and L is the tangent. Therefore, this OT is perpendicular to line L. OT is perpendicular to line L. Similarly, segment PT is also perpendicular to line L. Reason, same reason, tangent theorem. म्हणजे सिद्धतामध्ये सुरुवातीला काय केलं तर रेख ओटी लंब रेषा L, त्याला कारण काय स्पर्शिका त्रिज्या प्रमेय. तसंच रेख पीटी लंब रेषा L, त्याला बी कारण ते स्पर्शिका त्रिज्या प्रमेय. दोघांना कारण हे सारखंच आहे आणि याला स्टेटमेंट मी काय देतो 1 देतो. विधान 1 स्टेटमेंट फर्स्ट. देअरफॉर आता हे दोन्ही लंब आहेत, दोन्ही म्हणजे सेगमेंट ओटी इज परपेंडिक्युलर टू लाइन L, सेगमेंट पीटी इज also परपेंडिक्युलर लाइन L. Therefore, segment OT and segment PT are perpendicular to line L, are perpendicular to line L at point, which point? T point. At point T. One and only one perpendicular can be drawn at a given point on a line. म्हणजे याचा अर्थ काय, दिलेल्या रेषेवरील बिंदूतून एक आणि एकच लंब रेषा काढता येते. Therefore, line OT and PT are not two different lines. Therefore, point O, T and P are collinear. Collinear means एक रेषीय, म्हणजे OTP हे कशी आहेत तर एक रेषीय बिंदू आहेत. Therefore, point T lie on the line OP. म्हणून T हा बिंदू रेषा OP वर आहे हे सिद्ध झालं. आलं लक्षात का? म्हणजेच द टू सर्कल्स विथ स्टेटमेंट थेरम काय होता हा थेरम ऑफ टचिंग सर्कल. स्टेटमेंट इज इफ द टू सर्कल टच ईच अदर देअर पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सर्कल्स. म्हणजेच मराठीमध्ये याचा अर्थ काय की परस्परांना स्पर्श करणाऱ्या वर्तुळाचा स्पर्श बिंदू हा त्या केंद्रबिंदूतून जाणाऱ्या रेषेवर असतो. If next point is if two circle touch each other externally, the distance between their centers is equal to the sum of
their radii. Sum of their radii. It means if the two circles touch each other externally, if two circles touch each other externally, the distance between their center is equal to the sum of their radii. म्हणजे याचा अर्थ बाह्य स्पर्शी वर्तुळाच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर, बाह्य स्पर्शी वर्तुळाच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर हे त्या त्रिज्येच्या बेरजे एवढे असते. बाह्य स्पर्श वर्तुळाच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर म्हणजे बघा इथं लक्ष द्या. Here draw two touching circle, externally touching circle OP. Externally touching circle is touch each other at point T. Then O center having radius R1 and P center having radius R2. Therefore, externally touching circle, if the two circles touch each other externally, the distance between their center, distance, which distance? Distance OP. Distance OP is equal to R1 plus R2. Distance OP is equal to R1 plus R2. Means if two circles touch each other externally, the distance between their center is equal to the sum of their radii. Sum of their radii. म्हणजे बाह्य स्पर्श वर्तुळाच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर हे त्या त्रिज्येच्या बेरजे एवढे असते. त्रिज्येच्या बेरजे एवढे असते. In internally touching circle, if two circles touch each other internally, distance between their center is equal to the difference of their radii. Is equal to the difference of their radii. म्हणजे याचा अर्थ काय बघा. इफ टू सर्कल टच इच अदर इंटरनली, म्हणजे अंतस्पर्श वर्तुळाच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर हे त्या त्रिज्येच्या फरका एवढे असते. डिफरन्स म्हणजे फरक, वजाबाकी. आलं लक्षात का? If two circles touch each other internally, the distance between their centers is equal to the difference of their radii. In figure, O is the center of the circle and another OP. These two circles touch internally at point R. Center P having radius is PR and center O having radius OR is R1. Therefore, the distance between their center, which distance? Distance OP. Therefore, distance OP is equal to distance R1 minus R2. R1 is the bigger radius and R2 is the smaller radius. लक्षात? Therefore bigger radius R1 minus R2. म्हणजे मोठ्यातून लहान त्रिज्या काय करायची? वजा करायची. Therefore distance OP is equal to R1 minus R2. If two circles touch each other internally, the distance between their center is equal to the difference of their radii. म्हणजे बाह्य स्पर्शवर अंतस्पर्श वर्तुळाच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर हे त्या त्रिज्येच्या फरका एवढे असते. त्रिज्येच्या फरका एवढे असते. लक्षात ठेवा. आलं लक्षात का? म्हणजे जे दोन पॉइंट्स आहेत अतिशय महत्त्वाचे आहेत. द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ द टू सर्कल टच each other internally or externally. If two circles touch each other externally,
the distance between their center is equal to the sum of their radii. If the two circles touch each other internally, then the distance between their centers is equal to the difference of their radii. म्हणजे बाह्य स्पर्श वर्तुळाच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर हे या त्रिज्येच्या बेरजे एवढे असते, तर अंतस्पर्श वर्तुळाच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर हे त्या त्रिज्येच्या फरका एवढे असते. आलं लक्षात का? हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. देन practice set 3.2 first question. Practice set 3.2 first question. Two circle having radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touch each other internally, then find the distance between their centers. म्हणजे याचा अर्थ काय की 3.5 सेमी त्रिज्येचं आणि 4.8 सेमी त्रिज्येची ही दोन वर्तुळे परस्परांना काय करतात? अंतस्पर्श वर्तुळे, परस्परांना आतून छेदतात, स्पर्श करतात, म्हणून हे अंतस्पर्श वर्तुळे. तर त्यांनी काय विचारलंय? त्यांनी फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स, तर त्यांच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर काय. आता इथं बघा सोल्युशन मध्ये, आता टू सर्कल्स हॅव्हिंग रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आज इन बोर्ड एग्जाम फॉर 1 मार्क्स. हा जो प्रश्न आहे बोर्डाला 1 गुणांना हा प्रश्न विचारला जातो. देअरफॉर लेट द रेडी ऑफ द टू सर्कल बी R1 and R2. म्हणजे त्या दोन वर्तुळांची जी त्रिज्या आहे, त्रिज्या मी अनुक्रमे R1 आणि R2 मांडलेली आहे. R1 and R2. Therefore R1 is equal to 3.5 centimeter and R2 is equal to 4.8 centimeter. These two circles touch internally. Therefore, if the two circles touch each other internally, the distance between the center of the circle touching internally, the distance between the centers of the circle touching internally is equal to the difference of their radii. म्हणजे हे दोन्ही वर्तुळे कशी आहेत? अंतस्पर्श वर्तुळे आहेत, आणि अंतस्पर्श वर्तुळाच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर म्हणजे द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल. तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं आहे? फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स. देअरफॉर द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली, these two circles touch internally, touching circle. Therefore touching internally is equal to the difference of their radii. Therefore distance between their centers, is equal to difference of their radii. Difference R2 minus R1 means R2 is the bigger radius and R1 is the smaller radius. 4 minus 4.8, 4 point subtraction of
R2 minus R1 means R2 is the bigger radius and R1 is the smaller radius. Therefore 4.8 minus 3.5 is 1.3 centimeter. 1.3 centimeter distance between their center is equal to 1.3 centimeter. This type of question asked in board exam for 1 marks. इथे बघा परत एकदा सांगतो, the two circles having radii is 3.5 centimeter and 4.8 centimeter. Touch each other internally, then find the distance between their centers. दोन स्पर्श वर्तुळे अंतस्पर्श वर्तुळे त्यांच्या त्रिज्या 3.5 आणि 4.8 आहे, बरोबर. तर त्यांनी काय विचारले तुम्हाला, तर त्यांच्या केंद्रबिंदू मधील अंतर विचारलेलं आहे. Therefore let the radii of the two circles be R1 and R2. Therefore R1 is equal to 3.5 centimeter and R2 is equal to 4.8 centimeter. These two circles, distance between the center of the circle touching internally is equal to the difference of their radii. Is equal to difference of the radii. If the two circles touch each other externally, then the distance between their center is equal to the sum of their radii. Here two circles touch internally, therefore the distance between the center of the circle touch internally is equal to the difference of their radii. Therefore distance between their center is equal to R2 minus R. Therefore 4 minus 8 minus 3.5 therefore is equal to 1.3 centimeter. Therefore distance between their center is 1.3. Similarly, the second question is also two circle. Practice set 3.2. Second question is two circle of radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touch each other externally. Here in this example these two circles touch internally. In second question these two circles touch externally. Then find the distance between the centers. Find the distance between the centers. जो second question आहे तो ह्याच पद्धतीने सोडवायचा, फक्त त्यांची काय करायची, त्यांची तिथं बेरीज करायची त्रिज्येची. बिकॉज दिस टू सर्कल टच एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. दिस टू सर्कल इज द एक्सटर्नली टचिंग सर्कल. Therefore, if the two circles touch each other externally, the distance between their center is equal to the sum of their radii. मग त्यात दोघांची काय करायची, तिथं बेरीज करायची. 5.5 centimeter plus 4.2 centimeter is equal to how many centimeter? 9.7 centimeter. Therefore distance between the center is 9.7 centimeter. आलं लक्षात का? जो सेकंड क्वेश्चन आहे तो सेकंड क्वेश्चन त्याच पद्धतीने सोडवायचा आहे, जसं इथं मी आता सोडवलं या पद्धतीने त्याच पद्धतीने. फक्त इथं काय येणार आहे, द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग एक्सटर्नली is equal to the sum of their radii in second questions. Practice set 3.2 second question.